Hi folks, we're here today to talk about one of the items we use quite frequently out here on site, our clay oven, also known as a clome oven and sometimes referred to as a Devon oven because they were manufactured commercially in Devon, England. And so it's based on... No, because what we're going to talk about today is the most commonly asked question we get from visitors is, can we make pizzas out of a clome oven? Well, here you go, folks. I can or not? Notte farfalloni amoroso, notte giorno ritorno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto gino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto gino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far pacco, grande stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombardie e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei panacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. So yeah, here we are, at our pizza party. So of course, obviously we're sword fighting because that's what one does at a pizza party. And got a bunch of silly young guys and a silly old guy using our cudgels, doing their fencing. Yeah, in the middle of the pizza party there. You're supposed to wait 30 minutes after you eat pizza before you sword fight.
Hello folks, May 21st is National Pizza Party Day, and this is how we do it here at James Fort here at Jamestown Settlement. And I really hope that you folks can have an opportunity to have your own pizza party on May 21st. And take care and thank you. Have a pizza party! Like, subscribe, and comment below. Good night. Good night. Thanks for coming.